Okay, so we can start the session. In the previous class, we started prepositions. Preposition அப்படினா is the part of speech, one of the 8 parts of speech, and we also completed the first type of prepositions. So prepositions அப்படினா என்னது? We checked that, then we looked at some examples, அப்புறம் we also found out how to identify prepositions, types of prepositions. இது மட்டும் இன்னைக்கு ஒரு டைம் நான் ரிவைஸ் பண்ணுறேன். Okay, so there are basically 4 types of prepositions. Preposition of time, preposition of place and position, preposition of direction, and preposition of agent. So prepositions அப்படின்னா they are very small words. Prepositions are small words like in, on, at, of, from, to, by, for, since, before, after, under, etc. So we use prepositions to get a meaningful sentence. So preposition oda job ennadunu kettaduna that will connect the noun in the sentence to other parts of the sentence. ஒரு preposition oda job ennadhu அப்படினா ஒரு அந்த சென்டென்ஸ்ல இருக்கிற நவுனையும் மற்ற பார்ட்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணி கொடுக்கிறது தான் வந்து preposition ஓட ஒரு ஜாப் அப்படிங்கிறது. ஓகே, ஸோ அப்படி there are 4 types of prepositions. அதில் we completed the first type of preposition, that is preposition of time. நம்ம அதை ஆல்ரெடி செக் பண்ணியாச்சு, லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, ஸோ டுடே we are starting the second type of preposition, that is preposition of place and position. Prepositions of place and position. Alright, so place அப்படினா என்னது? It's a location, right? Position அப்படினாலும் that is a location. So prepositions of place and location means you will study what preposition you have to use when you are mentioning a place or a position. When you are talking about a place or a position, what preposition you have to use? That is what we are going to check. Okay, so let's see what are the prepositions of place. So there are only 3 prepositions of place. Only 3 prepositions of places are there, that is in, on, and at. What are the 3 prepositions? In, on, and at. Only 3 prepositions of places are there. Okay, so let's read some examples here. So we have some examples, let's check that. The first one is, I am sitting in or at the children's park. I am sitting in or at the children's park. Okay, so I am sitting in the children's park அப்படினு சொல்லலாம். I am sitting at the children's park அப்படினு சொல்லலாம். I will explain why. Okay, next is, my mom is in the kitchen. My mom is in the kitchen. So kitchen is a place. Kitchen is a place, so you are using the preposition in the kitchen. Similarly, I am sitting in the children's park. So in the children's park அப்படிங்கும்போது children's park is a place. So either you can use in the children's park, sometimes you can also say at the children's park, both are correct. Okay, next is, I am studying in the drawing room or balcony. So drawing room is again a place, or if you are sitting in a balcony, then balcony is also a place. So you can tell, I am studying in the drawing room or in the balcony. Alright, next is, we are sitting on the mango tree. Okay, so கொஞ்சம் கிராமத்து சைடில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், மரத்து மேலே உட்காந்துட்டு படிக்கிறவங்க இப்போவுமே இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ we are sitting on the mango tree. ஸோ மேங்கோ ட்ரீ அப்படிங்கும்போது ட்ரீ மேலே ஏறி நம்ம உட்காடுறோம். அப்படி இருக்கும்போது என்ன, ஆன் அப்படிங்கிறது வரும். ஆன்னா மேலே. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், த புக் இஸ் ஆன் த டேபிள் அப்படின்னா புக்கு வந்து டேபிள் மேலே இருக்குது. த புக் இஸ் ஆன் த டேபிள். Similarly, mango tree மேலே உட்காந்துருக்காங்க அப்படிங்கும்போது you have to use the preposition on. We are sitting on the mango tree. Next, Arun is standing on the roadside. ரோட் சைடில் நின்றுட்டுருக்கான். அப்போ ரோட் சைடுனா வந்து என்னது, நம்ம ரோட்டு மேலே நின்றுட்டுருக்கான், ரோட்டில் நின்றுட்டுருக்கான் அப்படிங்கும்போது we will not use in, we should use on the roadside. Arun is standing on the roadside. Okay, next is, Akhil is waiting on the footpath. Footpathனா என்னது, நம்மளோட நடைபாதை. நம்ம ரோட்டில் வந்து நடக்கும்போது வெஹிக்கிள்ஸ் ஒரு சைடு இப்படி போயிட்டுருக்கும், ஆனால் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது, நம்மளுக்கெல்லாம் வந்து வாக்கிங் இது பண்ணுறவங்களுக்கு, ட்ராவலர்ஸ்க்கு வந்து என்ன இருக்கும், ஒரு ஃபுட்பாத் இருக்கும் இல்லையா? அந்த ஃபுட்பாத் மேலே ஏறி நமக்கு நடக்கலாம்.
ஸோ அகில் இஸ் வெயிட்டிங் ஆன் த ஃபுட்பாத். ஃபுட்பாத் மேலே அப்படிங்கும்போது ஃபுட்பாத், ஆன் த ஃபுட்பாத் அப்படின்னு வரும். ஆன் த ரோட் சைட், ஆன் த ஃபுட்பாத். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஐ ஆம் அட் த பேங்க். ஐ ஆம் அட் த பேங்க். ஸோ எதனால இங்கே இந்த பேங்க்னு வரல, அட் த பேங்க்னு வருது? ஓகே, அது நம்ம பார்க்கலாம். Now let's see the last example. My aunt is admitted at the hospital. My aunt is admitted at the hospital. Okay, aunt na auntie அப்படிங்கிறது தான் aunt தான் correct word. auntie அப்படிங்கிறது it is an extension. aunt அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான இங்கிலீஷ் வேர்ட். ஓகே, auntனா நம்ம மாமி, சித்தி யார் வேணாலும் ஆகலாம். ஓகே, so my aunt is admitted at the hospital. Okay, so now coming to the reason. இன், ஆன், அட், இதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆன் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோங்கிறது பார்த்தோம். ஆன் வந்து ஒரு சர்ஃபேஸ் மேலே நிற்கிறது அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம ஆன் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ ஆன் த மேங்கோ ட்ரீ, மரத்து மேலே அப்படிங்கும்போது ஆன் த மேங்கோ ட்ரீ. ரோட்டு மேலே அப்படிங்கும்போது ஆன் த ரோட் சைடு. ஃபுட்பாத் மேலே அப்படிங்கும்போது ஆன் த ஃபுட்பாத். அப்போ எதுனோடாவது ஒன்று மேலே அப்படிங்கும்போது நம்ம ஆன் யூஸ் பண்ணுறோம். வாட் அபவுட் இன்? இன் வந்து நம்ம எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணோம்? இன் வந்து இப்போ நம்ம சில்ட்ரன்ஸ் பார்க், இப்போ சில்ட்ரன்ஸ் பார்க் ஒரு இடம், அப்போ இந்த சில்ட்ரன்ஸ் பார்க் அப்படின்னு சொல்லணும். சில்ட்ரன்ஸ் பார்க் மேலே நம்ம சொல்ல மாட்டோமே, சில்ட்ரன்ஸ் பார்க்கில் இருக்கான், ஸோ பார்க்கில் இருக்கான், ஸோ இந்த சில்ட்ரன்ஸ் பார்க். கிச்சன், கிச்சன் வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிற ஒரு குட்டி ரூம், வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிற ஒரு சின்ன ரூம், அப்போ அதனால இந்த கிச்சன் அப்படிங்கலாம். ட்ராயிங் ரூம், ட்ராயிங் ரூம்னா என்னது, நம்ம ஸ்டடி ரூம் மாதிரி இருக்கிற குட்டி ரூம். ஆர் பால்கனி, இதெல்லாம் வந்து என்னது, வீட்டிலேயே வர ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ், இட்ஸ் அ ஸ்மால் ஸ்பேஸ். ஸோ ட்ராயிங் ரூம், பால்கனி, இது கூட எல்லாம் யூ கேன் யூஸ் இன் த ட்ராயிங் ரூம் ஆர் பால்கனி. ஓகே, நவ் கம்மிங் டு த லாஸ்ட் பார்ட், பேங்க் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல். பேங்க்குக்கும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் மட்டும் நம்ம ஏன் நம்ம அட் போட்டோம் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரைட்டிங் இன்? why did we use at? ஓகே, that is the reason, that is what we are going to check. ஏன்னா இப்போது ஒரு நம்ம சிட்டியில் நிறைய ஸ்மால் பிளேசஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கூல், காலேஜ், ஸ்கூல்ஸ், காலேஜஸ், ஆஃபீஸஸ், பேங்க்ஸ், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், பார்க்ஸ், பீச்சஸ், இதெல்லாம் வந்து என்ன, நம்ம ஊருக்குள்ளே வர சின்ன சின்ன இடங்கள். ஒரு ஸ்கூல்னால் அது ஒரு பில்டிங், காலேஜ்னால் அது ஒரு பில்டிங், அது மாதிரி இப்போ என்ன சொல்கிறது, ஹாஸ்பிட்டல்னா ஒரு பில்டிங், பேங்க்னா ஒரு குட்டி பில்டிங். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பிளேசஸ் எல்லாம் சொல்கிறதுக்கு நமக்கு at தான் யூஸ் பண்ணணும். ஐ ஆம் அட் த பேங்க், ஐ ஆம் அட் த ஹாஸ்பிட்டல். சிமிலர்லி ஐ ஆம் வெயிட்டிங் அட் த சில்ட்ரன்ஸ் பார்க். சில்ட்ரன்ஸ் பார்க்கில் ஆனால் இன்னும் வரலாம், நான் சொன்னேன் உங்ககிட்ட அது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது, இன், அட், போத் ஆர் கரெக்ட். ஓகே, அட் த சில்ட்ரன்ஸ் பார்க், இந்த சில்ட்ரன்ஸ் பார்க் ரெண்டும் கரெக்டு தான். ஓகே, அது மாதிரி ஐ ஆம் இன் த பீச்னு சொல்லலாம், அட் த பீச்னு சொல்லலாம். ஒரு சில கேசஸில் உங்களுக்கு ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் அட்டெண்ட் த கிளாஸ் ஆன் டைம், ஜாயின் த கிளாஸ் ஆன் டைம், பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல்ரெடி 10:25. நீங்கள் இப்போ போய் நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணுறீங்க. 10:15னா நீங்கள் வந்து 10:15க்கு ஷார்ப்பாக நீங்கள் ஜாயின் பண்ணியிருக்கணும். யூ மஸ்ட் பி ஆன் டைம். From the next class, we are not going to entertain people who join after 10:15. So please be on time, because it interrupts the class. Class எடுத்துட்டு இருக்கும்போது நடுவில் வந்து உங்களை அட்மிட் பண்ணுறது வந்து it is interrupting the flow of the class. So please stick on to the time. Exams எல்லாம் உங்களுக்கு முடிஞ்சாச்சு இல்லையா? So you can come on time. Okay. Sundays தான், Sunday உங்களுக்கு ஃப்ரீயான டே தான். So please stick on to the time from the next class. All right. So you can see that Arun is I am at the bank. My aunt is admitted at the hospital. So bank, hospital எல்லாம் சொல்லும்போது you are using at. Similarly, நான் ஆஃபீஸில் இருக்கேன் அப்படிங்கும்போது I am at the office அப்படிங்கணும். இந்த ஆஃபீஸ் சொல்கிறத விட I am at the office will be the correct phrase. நான் வந்து நான் வந்து இப்போ எங்கே இருக்கேன், காலேஜில் இருக்கேன், இல்லைனா நான் லைப்ரரியில் இருக்கேன் அப்படின்னா I am at the library, இல்லைனா she is at the library, he is at the library. ஓகே, ஸோ இப்படி தான் வந்து இன், ஆன், அட்டோட டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ ஆன் பார்த்தாச்சு, அட்டு பார்த்தாச்சு. அப்போ இன் எங்கே யூஸ் பண்ணலாம்? இன் வந்து கொஞ்சம் பெரிய இடங்களுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஆம் இன் தமிழ்நாடு, ஐ ஆம் இன் சென்னை, ஐ ஆம் இன் இந்தியா, ஷீ இஸ் இன் அமெரிக்கா. இப்போ பெரிய பெரிய கண்ட்ரீஸோட பேர், இல்லைன்னா பெரிய ஸ்டேட்ஸோட நேம்ஸ், சிட்டிஸோட நேம்ஸ் எல்லாம் சொல்லும்போது யூ கேன் யூஸ் இன். அதே மாதிரி இப்போ வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ரூம்ஸ், இப்போ கிச்சன், ஹால், பால்கனி, ட்ராயிங் ரூம், வாஷ் ரூம், அதெல்லாம் சொல்லணும்னா கூட நமக்கு இன் யூஸ் பண்ணலாம். அது குட்டியான ரூம் தான், பட் ஆனால் அங்கே நீங்கள் இன் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, மை மாம் இஸ் இன் த கிச்சன், ஐ ஆம் இன் த ஹால்,
மை ஃபாதர் இஸ் இன் த பெட்ரூம், ஷீ இஸ் இன் த வாஷ்ரூம், அப்படி தான் சொல்லுவோம் நம்ம. ஓகே, ஸோ ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் ஆஃப் பிளேஸில் வந்து ஒரு சில எக்ஸெப்ஷன்ஸ் இருக்குது. நம்ம வந்து ஒரு ரூல் அப்படியே அதே ரூல் படி ஃபாலோ பண்ணணும்னு பார்த்தா நமக்கு முடியாது. ஏன்னா சில இடங்களில் வந்து சில வித்தியாசங்கள் வருது. ஸோ யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் அண்ட் மூவ் அக்கார்டிங்லி. எப்படி இது புரியும்னா, த மோர் யூ ரீட், நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ண உங்களோட நீங்கள் வந்து எக்ஸ்டர்னலி புக்ஸ் நீங்கள் ரீட் பண்ணலைனாலும் ஓகே, உங்களோட லெசன் புக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸ்கூல் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ், அந்த டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் நீங்கள் ரீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒவ்வொரு வருஷம் நீங்கள் படிக்கிற ஸ்டோரிஸ் படிக்கும்போது, இல்லை சின்ன சின்ன ஸ்டோரி புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கி படிச்சீங்கன்னா கூட யூ வில் நோ எப்படி இந்த ப்ரிப்போசிஷன்ஸோட யூஸ் வருதுன்னு. ஓகே, இப்போ ஹவு டு டினோட் ஸ்மால் பிளேசஸ், எப்படி ஸ்மால் பிளேசஸ் டினோட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு ஆக்டிவிட்டி நான் கொடுத்துருக்கேன். Okay, so let us see. I am at the bank. I am at the bank. இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி bank அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன place. That's a small place. So I am at the bank. Okay. அதே மாதிரி I am waiting at the reception. I am waiting at the reception. So reception அப்படிங்கிறது என்னது, ஒரு பெரிய ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இல்லைன்னா ஒரு ஆஃபீஸ், அங்கே இருக்கிற அந்த முன்னாடி இருக்கிற அந்த ஹெல்ப் டெஸ்க்கு தான் வந்து நம்ம ரிசப்ஷன் அப்படிங்கிறது. ஓகே, ஸோ ஐ ஆம் அட் த ரிசப்ஷன். அடுத்தது ஐ ஆம் ஒர்க்கிங் இன் அன் ஆஃபீஸ், ஸோ ஐ ஆம் அட் த ஆஃபீஸ். ஐ ஆம் ஒர்க்கிங் இன் அன் ஆஃபீஸ், ஓகே, ஐ ஒர்க் இன் அன் ஆஃபீஸ், ஸோ ஐ ஆம் அட் த ஆஃபீஸ். நான் ஒரு ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறேன், ஸோ அதனால் நான் ஆஃபீஸில் இருக்கேன். ஐ ஆம் ஒர்க்கிங் இன் அன் ஆஃபீஸ், ஸோ ஐ ஆம் அட் த ஆஃபீஸ். இன் an office, an officeனா ஒரு ஆஃபீஸில் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன், ஸோ ஐ ஆம் அட் த ஆஃபீஸ். ஓகே, the next one is Arun is at the post office. Post office is again a small location, right? It's a very small place inside our town or city. So Arun is at the post office. Arun is at the post office. So Arun is at the post office. Okay, so post office is a small location, so you are using at the post office. Next, Mani's father is admitted at the hospital. Hospital is a small location, so you are using at. Okay, next is I am at home. நான் வீட்டில் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லணும்னா கூட you can use I am at home. Okay, I am at home. Next is we are at the hotel. So hotel is a small place, so we are at the hotel. ராகேஷ் அண்ட் ரியா ஆர் அட் த மால். மால்னா என்னது, மால் ஒரு பில்டிங் தான், ஆனால் அது ஒரு பிளேஸ், அது அவ்வளோதான். நம்ம சிட்டியில் இருக்கிற ஒரு பிளேஸ், இதில் நம்ம டவுனில் இருக்கிற ஒரு பிளேஸ். இப்போ மார்க்கெட் அப்படின்னா கூட என்னது, அது ஒரு சின்ன பிளேஸ் தான். ஸோ ராகேஷ் அண்ட் ரியா ஆர் அட் த மார்க்கெட் ஆர் அட் த மால் அப்படின்னு சொல்லலாம். லாஸ்ட் ஒன், ஆர் யூ அட் த சினிமா தியேட்டர். ஆர் யூ அட் த சினிமா தியேட்டர். அப்போ இது வந்து ஆர் யூ அட் த சினிமா தியேட்டர், நீங்கள் வந்து சினிமா தியேட்டர்லையா இருக்கீங்க. ஓகே, are you at the cinema theater? Okay, so cinema theater is again a small place. So this is how you have to use prepositions to denote small places. Okay, now next, a tip to remember preposition of vehicles. அடுத்தது என்னதுன்னா preposition of place பார்த்தாச்சு, இனி preposition of vehicles அப்படின்னா என்னதுன்னா, நீங்கள் இது எங்கேயுமே கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டேங்க. preposition of vehicles அப்படின்னா என்னது? ப்ரிப்போசிஷன் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை, நம்ம வெஹிக்கிள்ஸில் உட்காந்துருக்கோம்னா, நம்ம ஒவ்வொரு வெஹிக்கிள் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் வெஹிக்கிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸ்கூட்டர், பைக், ஆட்டோ, கார், பஸ், லாரி, ட்ரெயின், ஏரோப்ளேன், இல்லையா, டிஃப்ரெண்ட் வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்குது. அப்போது நான் ஒரு பஸ்ஸில் இருக்கேன், இல்லை நான் ட்ரெயினில் இருக்கேன், இல்லை நான் காரில் இருக்கேன் அப்படின்னா சொல்லும்போது சில கேசஸில் நம்ம இன் யூஸ் பண்ணுவோம், சில கேசஸில் ஆன் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அது எப்படி தெரியறது, அதை எப்படி நமக்கு சொல்ல முடியும், கரெக்டாக சொல்ல முடியும், எந்தெந்த வெஹிக்கிளுக்கு என்னென்ன ப்ரிப்போசிஷன்? அதுக்கு ஒரு டிப் இருக்குது. இஃப் யுவர் ஹெட் டச்சஸ் த ரூஃப் ஆஃப் த வெஹிக்கிள், யூஸ் இன். அண்ட் இஃப் யுவர் ஹெட் டசன்ட் டச் த ரூஃப் ஆஃப் த வெஹிக்கிள், யூஸ் ஆன். அதானது வெஹிக்கிளுக்கு ஒரு ரூஃப் இருக்கு இல்லையா, அந்த வெஹிக்கிளோட டாப் பார்ட்டு தான் ரூஃப் அப்படிங்கிறது. இப்போ வீட்டோட ரூஃப்னா என்னது, வீட்டோட சீலிங்கு. அது மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து ஏந்திருந்து நிற்கும்போது நம்மளோட ஹெட்டு வந்து அந்த வெஹிக்கிளோட ரூஃபை தட்டுறது அப்படின்னா, டச் பண்ணுறது அப்படின்னா இன் சொல்லலாம். ஸோ எந்தெல்லாம் வெஹிக்கிள்ஸில் நம்ம ஏந்திருந்து நிற்கும்போது நம்மளோட ஹெட்டும் அந்த வெஹிக்கிளோட ரூஃபும் டச் ஆகுறது? கார், வெரி குட். தென் லாரி, வெரி குட். தென் ஆட்டோ, லாரி,
auto இதெல்லாம் தான் வந்து அந்த different vehicles. So நான் இப்போ ஒரு ஆட்டோல இருக்கேன், இல்லை ஒரு கார்ல இருக்கேன், இல்லை ஒரு என்ன சொல்றது, நீங்க சொன்ன மாதிரி லாரியில இருக்கேன் அப்படிங்கணும்னா I am in the lorry, or I am in the car, or I am in an auto. நான் ஒரு ஆட்டோல இருக்கேன், I am in an auto. இல்லை நான் கார்ல இருக்கேன், I am in a car. or நான் லாரியில இருக்கேன், I am in a lorry. So this is how you can use the preposition in with these vehicles. இப்போ if your head doesn't touch the vehicle's roof, vehicle roof touch பண்ணாத cases இருக்கு இல்லையா, what are those vehicles? Motorcycles, scooty, motorcycle, scooty, very good. cycle, Cycle, yeah. Trains, bus, train, and also so scooty, very good. Also aeroplanes. Flightல போலேனாலும் உங்களுக்கு நீங்க சினிமாலெல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா, flightல like it doesn't touch our head. Even we can also stand up inside the flight because the roof will not touch your head, right? So for those vehicles you can see for those vehicles you can use the preposition on. So you can say I am on a bus. நான் ஒரு பஸ்ல இருக்கேன்னா I am in the bus அப்படிங்காதுங்க, I am on a bus. Similarly, I am on the aeroplane, or I am on the scooty, or I am on bike, or I am on train. This is how you can use the prepositions. Okay, so this is the tip to remember prepositions of vehicles. And also இப்போ சில ஒரு கேஸ்ல ஒரு exception இருக்கு. There is one exception, like I actually I watched it in a video. என்னன்னா நிக்கிற பஸ், that is standingல இருக்கிற பஸ் தானா they are using on, and if the bus is moving they are telling in. I am in the bus. So எங்கேயாவது if you find this exception, for example if you find that I am in the bus அப்படின்னு எங்கேயா பார்த்தீங்கன்னா, nothing, just you have to understand that the bus is moving. You just have to understand that the bus is moving. Okay, otherwise it is nothing wrong in that. Basically we tell that I am sitting on the bus, or I am on the bus. But if you are telling that I am in the bus, if you come across such a sentence, you just need to understand that the bus is moving. Okay, movingல இருக்கு அப்படிங்கும்போது in யூஸ் பண்றோம், அவ்வளவுதான். Okay, or if you are telling I am in the bike, or I am in the aeroplane அப்படிங்கும்போது movingல இருக்கு, otherwise you don't use in. If it is moving you are using. ma'am, இங்க voice stuck ஆகுது. Voice struck ஆகுது. Can you exit and come back? Exit பண்ணி enter பண்ணுங்க. Okay. Okay, so now moving to the next part, prepositions of vehicles. So these are the examples. So Pratika, can you read the first 3 examples? Okay, ma'am. I am in the auto. I am in the car. I am in the cab and taxi. I am in the cab or taxi. Okay, so I am in the auto, I am in the car, I am in the cab or taxi. So taxi. Please switch off. I'm on the bus. Others, please switch off your mic. Okay, so I want somebody else to read. Okay, Kanishka, can you read the examples from 4th one to the 8th one? 4th one to the 7th one? Kanishka, read பண்றீங்களா? 4th one ல இருந்து. I am read, ma'am. read பண்ணு. 4th one read பண்ணு. கனிஷ்கா read பண்ணுங்கம்மா. நான் கனிஷ்கா கூப்பிட்டேன். Okay, ma'am. I am on the bus. I am on the van. I am on the train. I am on the way to school. Okay, so I am on the bus, I am on the van, I am on the train, and I am on the way to school. I am on the way to school அப்படினா நீங்க வந்து you have to understand that you are walking. Okay, you are actually walking னு புரிஞ்சுக்கணும். Because நம்ம நடக்கும்போது is there any there is no vehicle that you are using. So there is no chance that your head touches any roof. நடக்கும்போது நம்ம தலை எங்கேயுமே போய் இடிக்க போறது இல்லை இல்லையா. So I am on the way to school அப்படிங்கும்போது it means that you are moving to the school, or you are walking to the school அப்படின்னு மீனிங் வருது. Okay, so this is how prepositions of vehicles are learned. Now moving to prepositions of position.
Yes, any doubts? No, ma'am. Okay, fine. So now moving to prepositions of positions. Position அப்படின்னா வந்து ஒரு placement. ஒரு பிளேஸ், ஒரு பொசிஷன். அதானது இப்போ ஒரு 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 ஆப்ஜெக்ட் இந்த இடத்துல இருக்கு, இட் இஸ் ஹியர், இட் இஸ் தேர் அப்படிலாம் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து பொசிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் ப்ரிப்பசிஷன்ஸ் ஆஃப் பொசிஷன் அப்படின்னு பார்த்தா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பிட்வீன், தென் பிஹைண்ட், பியாண்ட், பை, நெக்ஸ்ட் டு, நியர், ஓவர், அண்டர், above and below. There is one more thing, beside கூட வரும். Between, behind, beside, beyond, by, next to, near, over, under, above and below. Okay, I will just add that one. Okay, beside கூட இருக்கு. Besides அப்படின்னா வந்து I will explain ஒவ்வொன்னோட மீனிங் நம்ம பார்க்கலாம். Yes, so what is meant by between? First one, between அப்படின்னா வந்து நடுவில் அப்படின்னு மீனிங் வரும். நடுவில் எதுனோடையாவது நடுவில் அப்படிங்கும்போது நம்ம வந்து between யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போது for example, Anu is sitting between Monu and Sonu. Anu is sitting between Monu and Sonu. அப்படின்னா அனு வந்து மோனுவோடும் சோனுவோடும் நடுவில் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. Anu is sitting between Monu and Sonu. Okay, so between அப்படின்னா வந்து அது மாதிரி the teacher is standing between the boys and girls. அப்படின்னா பாய்ஸுக்கும் கேர்ள்ஸுக்கும் நடுவில் டீச்சர் நின்றுட்டு இருக்காங்க. Okay, this is how it comes. So we have some examples here. Next is behind. Behind na பின்னாடி நிக்கிறது. Behind na என்னது? பின்னாடி நிக்கிறது. To stand behind. பின்னாடி. For example, Anu is standing behind Manu. Anu வந்து மனுவோடு பின்னாடி நிக்கிறா அப்படின்னு ஒரு மீனிங். Next is beyond. Beyond na கொஞ்சம் தூரக்க தள்ளி நிக்கிறா. Okay, beyond. Okay. Next is by. By na next, பக்கத்துல. ஓகே, இப்போ அனு இஸ் சிட்டிங் பை மனு அப்படின்னா அனு வந்து மனு பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்கா. அனு இஸ் சிட்டிங் நெக்ஸ்ட் டு மனு. பைனாலும் நெக்ஸ்ட் டுனாலும் சேம் மீனிங் தான். நியர்னாலும் சேம் மீனிங் தான். பை, நெக்ஸ்ட் டு, நியர் இது எல்லாமே வந்து சிமிலர் மீனிங்ஸ் தான். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஓவர். ஓவர்னா என்ன? எதுனோடாவது மேலே. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் the cow is, the crow is flying over my head. அப்படின்னா ஒரு காக்கா வந்து என்னோட தலை மேலே கூடி பறந்து போச்சு. a crow is flying over my head. Next is under. Underனா அடியில், aboveனா மேலே, and belowனா கீழே. Okay, so now let's check the examples. The first one is, the girl is sitting between the two tall boys in the class. The girl is sitting between the two tall boys in the class. அப்போ ரெண்டு டால் பாய்ஸுக்கு நடுவில் ஒரு கேர்ள் உட்காந்துட்டு இருக்கா. ஸோ the girl is sitting between the two tall boys in the class. Next is, I am standing behind the stage. நான் வந்து ஸ்டேஜுக்கு பின்னாடி நிற்கிறேன். I am standing behind the stage. Next is, the road takes you beyond the hills. பியாண்ட்னா கொஞ்சம் தூரம். ஸோ த ரோட் டேக்ஸ் யூ பியாண்ட் த ஹில்ஸ் அப்படின்னா இந்த ரோடு வந்து ஹில்லும் தாண்டி, மலைகளையும் தாண்டி உங்களை வேறொரு இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகும். த ரோட் டேக்ஸ் யூ பியாண்ட் த ஹில்ஸ், மலைகளையும் தாண்டி தூரக்க கூட்டிகிட்டு போகும். நெக்ஸ்ட் இஸ், ஹிஸ் ஹவுஸ் இஸ் பை த போஸ்ட் ஆஃபீஸ். ஹிஸ் ஹவுஸ் இஸ் பை த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் மீன்ஸ் ஹிஸ் ஹவுஸ் இஸ் நியர் த போஸ்ட் ஆஃபீஸ். நெக்ஸ்ட், ஐ எம் ஸ்டேயிங் நெக்ஸ்ட் டு த லேக். நான் வந்து அந்த லேக் பக்கத்தில் தான் ஸ்டே பண்ணுறேன். லேக்னா என்னது? இட்ஸ் a small stream of water. ஓகே, அருவின்னெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அது. ஸோ ஐ எம் ஸ்டேயிங் நெக்ஸ்ட் டு த லேக். நெக்ஸ்ட், பாலுஸ் ஹவுஸ் இஸ் நியர் டு சீதாஸ் ஹவுஸ். Balu's house is near to Sita's house. Also you can tell Balu's house is next to Sita's house. That is also fine. Next to na ரொம்ப next, அதாவது இப்போ இது என் வீடுனா உடனே நெக்ஸ்ட் வீடு வர்றது வந்து அவனோட வீடு அப்படி. ஆனால் நியர் அப்படின்னா வந்து பக்கத்தில், அது வந்து ஒரு 4-5 வீடு தள்ளி கூட ஆகலாம். தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் நெக்ஸ்ட் டு அண்ட் நியர் டு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் டூனா ரொம்ப க்ளோஸு, நெக்ஸ்ட் அடுத்தது அப்படிங்கிற மீனிங். நியர் டூனா வந்து கொஞ்சம் தூரம் இருக்கும் ஆனால் பக்கத்தில், அந்த மாதிரி மீனிங். இந்த பையும் நெக்ஸ்ட் டூவும் ஒரே மீனிங் தான். ஹிஸ் ஹவுஸ் இஸ் பை த போஸ்ட் ஆஃபீஸ்னாலும் ஹிஸ் ஹவுஸ் இஸ் நெக்ஸ்ட் டு த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அப்படின்னாலும் சேம் தான். ஆனால் நியர் டூனா ரொம்ப க்ளோஸ் கிடையாது, ஒரு 4-5 வீடு தள்ளி, அந்த மாதிரி ஒரு மீனிங். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ், த புக் இஸ் அபவ் த ஷெல்ஃப்.
The book is above the shelf. Above na மேல. The book is on the shelf இதெல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா அந்த மீனிங் தான். Next is the shoes are below the rack. Shoes வந்து ரேக்குக்கு அடியில் இருக்கு. The shoes are below the rack. ரேக்குக்கு கீழே. Okay. And a bee is flying over your head. A bee. Bee na வந்து ஈசல். Okay. A bee is flying over your head. உன்னோட தலை மேல ஒரு bee பறந்து போறது. A bee is flying over your head. Over means மேல. Okay. So these are the prepositions of position. Now moving to prepositions of direction. Prepositions of direction. Direction na நம்ம ஒரு particular direction, இப்போ north, south, east, west இதெல்லாம் வந்து ஒரு direction காமிக்கிறது. Directions na என்னது basically north, south, east, west in the 4 directions. Apart from that we can also say left, right, straight அந்த மாதிரிலாம் சொன்னாலும் that is also a direction. So how to use prepositions to show different directions? That is what we are going to check. Okay. So prepositions of directions are only 4 in number. Only there are 4 prepositions of directions. They are to, into, onto and towards. What are they? To, into, onto and towards. yes, to, into, onto and towards. Actually towards is pronounced as tots. Tots. Okay, tots is the correct pronunciation. Sometimes we say towards, but instead of towards you can try practicing tots. Okay, so let's check the examples. So let me call Rakshan. Can you read the first 3 examples? Yes, ma'am. I have to drive for 2 hours to reach Kodaikanal. I have been to Chennai to attend a marriage at Chetpet. Megha was traveling to Bangalore for her business. Okay, so I have to drive for 2 hours to reach Kodaikanal. அதாவது ஐ ஹாவ் டு டிரைவ் ஃபார் 2 ஹவர்ஸ். நான் வந்து 2 ஹவர்ஸ் டிரைவ் பண்ண வேண்டி வந்தது. எதுக்கு? எங்கே ரீச் பண்ணுறதுக்கு? டு ரீச் கொடைக்கானல். டு ரீச் கொடைக்கானல். அப்போ எங்கே ரீச் பண்ணுறேன்னா எந்த டைரக்ஷனில் போகிறேன்? கொடைக்கானலுக்கு போகிறேன். அப்போ கொடைக்கானல் ரீச் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கும்போது டு ரீச் கொடைக்கானல். ஓகே. ஆர் யூ கேன் டெல் ஐ ஹாவ் டு டிரைவ் ஃபார் 2 ஹவர்ஸ் டு கொடைக்கானல் அப்படின்னு சொல்லலாம். டு ரீச் கொடைக்கானல்னு சொல்லலாம், டு கொடைக்கானல். கொடைக்கானல் போகிறதுக்கு நான் 2 ஹவர்ஸ் டிரைவ் பண்ண வேண்டி வந்தது. நெக்ஸ்ட் இஸ் ஐ ஹாவ் பீன் டு சென்னை டு அட்டெண்ட் அ மேரேஜ் அட் செட்பெட். செட்பெட் இஸ் அ பிளேஸ் இன் சென்னை. ஓகே. ஸோ ஐ ஹாவ் பீன் டு சென்னை. ஸோ அங்கே 2 டூ வருது. ஐ ஹாவ் பீன் டு சென்னை டு அட்டெண்ட் அ மேரேஜ் அட் செட்பெட். ஸோ டு சென்னை அண்ட் டு அட்டெண்ட் அ மேரேஜ். எதுக்காக போகிறோம்? டு அட்டெண்ட் அ மேரேஜ். ஓகே. நெக்ஸ்ட் இஸ் மேகா வாஸ் ட்ராவலிங் டு பெங்களூர் ஃபார் ஹர் பிஸ்னஸ். மேகா வந்து எதுக்காக போகிறோம்? மேகா எங்கே போகிறா? மேகா வாஸ் ட்ராவலிங் டு பெங்களூர். எங்கே போயிட்டு இருந்தா? பெங்களூர் போயிட்டு இருந்தா. டு பெங்களூர். மேகா வாஸ் ட்ராவலிங் டு பெங்களூர் ஃபார் ஹர் பிஸ்னஸ். ஓகே. நெக்ஸ்ட் who is interested to read 4, 5, 6 and 7? When I am reading, shall I? வாய்ஸ் ரொம்ப உள்ளே கேட்கறது இல்லை காயத்ரி. மைக் ஆஃப்ல வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் ரீட் பண்ணலாம். ஓகே. எஸ் சௌந்தர்யா, யூ கேன் ரீட் இட். யா. Yes, ma'am. You can drive into the parking space to park your car. You can move into the guest room if you wish to. She was walking onto the fence. He was running onto the newly built complex. Very good. Okay, so you can drive into the parking space to park your car. Okay, so நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கொடுப்பேன். ஓகே, ரீட் பண்ணுறதுக்கு. டோன்ட் வரி. ஸோ யூ கேன் டிரைவ் இன்டு த பார்க்கிங் ஸ்பேஸ் டு பார்க் யுவர் கார். ஸோ பார்க்கிங் ஸ்பேஸுக்கு உள்ளே போய் நீங்கள் உங்கள் காரை பார்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ அதுலேருந்து என்ன புரியுறது? பார்க்கிங் ஸ்பேஸுக்கு உள்ளே அப்படிங்கும்போது யூ கேன் டிரைவ் டு த பார்க்கிங் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறத விட பார்க்கிங் ஸ்பேஸ்க்கு உள்ளே அப்படின்னா இன்டூன்னு சொல்கிறது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் இல்லையா? யூ கேன் டிரைவ் இன்டு த பார்க்கிங் ஸ்பேஸ். தட் வில் பி எ பெட்டர் திங். You can drive into the parking space to park your car. Okay. Next is you can move into the guest room if you wish to. You can move into the guest room if you wish to. நீங்க வந்து விஷ் பண்ணினீங்கன்னா கெஸ்ட் ரூமுக்குள்ள போகலாம். ஓகே, யூ கேன் மூவ் இன்டு த கெஸ்ட் ரூம் இஃப் யூ விஷ் டு. உங்களுக்கு வேணும்னா, உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்ததுன்னா யூ கேன் மூவ் இன்டு த கெஸ்ட் ரூம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் இஸ் she was walking on to the fence. She was walking onto the fence.
So onto the fence. Onto the fence அப்படின்னா என்னது? Like ஃபென்ஸ்னா என்னது? இந்த வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த ஃபீல்ட் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இந்த அக்ரிகல்ச்சர் எல்லாம் பண்ணுற ஃபீல்டு இருக்கு இல்லையா, கிராப்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணுற. ஸோ அந்த ஃபென்ஸ்னால் அந்த வேலி கட்டியிருப்பாங்களே, 4 சைட்ஸ் அந்த பவுண்டரி கட்டியிருப்பாங்க இல்லையா, அதுக்குள்ளே நடக்கிறது தான் வந்து ஃபென்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ ஷீ வாஸ் வாக்கிங் ஆன் டு த ஃபென்ஸ். இன் டு த ஃபென்ஸ்னால் ஃபென்ஸுக்குள்ளான மீனிங் வரும். ஆனால் ஆன் டு த ஃபென்ஸ்னால் அந்த ஃபென்ஸு மேலாக அவள் நடக்கிறா. ஸோ ஷீ வாஸ் வாக்கிங் ஆன் டு த ஃபென்ஸ். அந்த ஃபென்ஸு பக்கமாக பார்த்துட்டு அவள் போகிறான். Next is he was running onto the newly built complex. She was running onto the newly built complex. புதுசா கட்டின காம்ப்ளெக்ஸுக்கு அவ ரன் பண்ணினா. He was running onto the newly built complex. So you can find the difference here. I have to drive for 2 hours to reach Kodaikanal. I have been to Chennai to attend a marriage at Chetpet. Megha was traveling to Bangalore for her business. You can drive into the parking space to park your car. You can move into the guest room if you wish to. She was walking onto the fence and he was running onto the newly built complex. So, to பார்த்தாச்சு, into பார்த்தாச்சு, onto பார்த்தாச்சு. Now there is one more word, towards. So, how to use towards? Towards is nothing but நம்ம வந்து ஒரு பக்கமாக போகிறோம், ஒரு டைரக்ஷனில் போகிறோம்னா, இப்போ நான் வந்து ஊட்டி போயிட்டுருக்கேன். நான் ஊட்டி போயிட்டுருக்கேன்னா நான் ஊட்டி பக்கமாக நான் ட்ரைவ் பண்ணுறேன். இப்போ நான் வந்து வேறு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துக்கு போகிறேன், பெங்களூர் போகிறேன். பெங்களூர் போகிறேன்னா நீங்கள் வந்து தமிழ்நாடு அந்த பார்டர் க்ராஸ் பண்ணணும். அது நீங்கள் வயநாடு, சம்டைம்ஸ் மைசூர் க்ராஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் பெங்களூர் போக முடியும். ஸோ ஐ எம் ட்ராவலிங் டுவர்ட்ஸ் மைசூர். ஐ எம் ட்ராவலிங் டுவர்ட்ஸ் மைசூர் அப்படின்னா மைசூர் வழியாக நான் ட்ராவல் பண்ணுறேன். டுவர்ட்ஸ் மைசூர் நான் போகிறேன், மைசூர் பக்கமாக நான் போகிறேன். ஏன்னா மைசூர் பக்கம் போனால் தான் எனக்கு பெங்களூர் ரீச் ஆக முடியும். Actually, you are going to Bangalore, but you are traveling towards Mysore because that is the only route you can move to. You can reach Bangalore. Okay, அங்கே தான் வந்து இந்த towards யூஸ் பண்ணுறோம். Towards அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, towards அப்படின்னு சொல்லுங்க. Okay, so who wants to read the first 4 examples? Yes, Suresh Lalita. Suresh Lalita. ஒவ்வொருத்தரையும் நான் கால் பண்ணுறேன். Suresh Lalita, you can read it, ma. Okay, ma'am. I'm riding towards Ooty. The bus is moving towards the east. The ship is sailing towards the right direction. The car is driven towards the highway. I am driving towards my school. Thank you, ma'am. Yeah, welcome. So I'm riding towards Ooty. I'm riding towards Ooty. So நான் ஊட்டி பக்கமாக drive பண்ணுறேன். I'm driving towards Ooty. Sorry, I'm riding towards Ooty. The bus is moving towards the east. பஸ் வந்து ஈஸ்ட் பக்கமாக போகிறது, கிழக்கு பக்கமாக பஸ் வந்து போகிறது. The bus is moving towards the east. Next is the ship is sailing towards the right direction. ஷிப் வந்து ரைட் டைரக்ஷனை பார்த்து ரைட் சைடு பக்கமாக ஷிப்பு வந்து மூவ் ஆகிறது, இல்லைனா ஷிப்பை வந்து sail பண்ணுறாங்க. Okay, so the ship is sailing towards the right direction. Next is the car is driven towards the highway. The car is driven towards the highway. Highway பக்கமா car drive பண்றாங்க. The car is driven towards the highway. Next is I am driving towards my school. I am driving towards my school. நான் ஸ்கூல் பக்கமா drive பண்றேன். So Kanishka, you can read the next 5, ma. Okay, ma'am. The car is driving towards the highway. I am driving towards my school. Pranav is traveling. I was traveling towards Kodaikanal. I am walking towards my home. The van is traveling towards Agra. I am driving towards my best friend's house. Okay, so Pranav is traveling towards his native town. Pranav is traveling towards his native town. Native town means his native place. பிறந்து வளர்ந்த இடம். Okay. Next is I love traveling towards Kodaikanal. I love traveling towards Kodaikanal. Next is I am walking towards my home. நான் என்னோட வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கேன். So I am walking towards my home. Next is the van is traveling. The van is traveling towards Agra. Yes, Kanishka, you can switch off your mic. So the van is traveling towards Agra.
And the last one is I am driving towards my best friend's house. So this is how you have to use towards. Alright. Now the last type of preposition is prepositions of agent. Prepositions of agent are only two in number, with and by. With, by. These are the two prepositions of agent. So I will just read the first two examples for you. At that time you will understand. The first one is I am with my friend. I am with my friend. நான் என் ஃப்ரெண்டு கூட இருக்கேன். ஸோ வித்னா என்னது? கூட. என்னோட ஃப்ரெண்டு கூட நான் இருக்கேன். ஸோ I am with my friend. Similarly, I visited Guruvayur temple with my family. I visited Guruvayur temple with my family. Okay, so என்னோட ஃபேமிலி கூட நான் குருவாயூர் டெம்பிள் விசிட் பண்ணினேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வித் பார்க்கலாம். ஆஃப்டர் தட் we will check by. Okay, so let me call Amudavalli. Are you there? Amudavalli? Okay, Anita, Lakshana, are you there? Yes, ma'am. Lakshana, can you read the first three examples? Yes, ma'am. After Lakshana, it is Pratika. Okay. Yeah. I am with my friends. I visited Guruvayur temple with my family. I had bread with butter this morning. Okay, so I had bread with butter this morning. Bread and butter man நான் இன்னைக்கு morning சாப்பிட்டேன். Okay. Yes, next Pratika, you can read the next three. Pratika, your mic is muted. Yes, Yeah. yes, ma'am. Yes. Lord Shiva is seen with his wife Parvati. I visited Kodaikanal. Kodaikanal with my family. I was gifted a pen by my teacher. Okay, okay. So one is about by. Okay. So Lord Shiva is seen with his wife Parvati. So Lord Shiva he is a Hindu god. So he is always seen with his wife Parvati. So Parvati, he is with his wife. Wife kuda tha avar irukkaru. So Lord Shiva is seen with his wife Parvati. Next is I visited Kodaikanal with my family. என் family கூட நான் கொடைக்கானல் visit பண்ணினேன். Next is moving to by. இப்போ with எப்படி யூஸ் பண்ணணும் பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து by அப்படிங்கிற preposition. Byக்கு வந்து there are two meanings. By was used in prepositions of time also. To show an approximate time we used by. Okay, டைமுக்கு வந்து the approximate time. I will reach home by 8 o'clock. I will have my dinner by 9 o'clock. அந்த மாதிரி கேசஸ்லேயே நம்ம by யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கோம். இங்கே வந்து we are using by in a different context. For example, yeah. So let me call, yes, Rakshan, you can read from I was gifted from that first and the three sentences. Okay. I was gifted a pen by my teacher. The dress was gifted by my father. Wings of Fire was written by APJ Abdul Kalam. Okay. So I was gifted a pen by my teacher. அப்போ எனக்கு என்னோட டீச்சர் ஒரு பென் கிஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ என்னோட டீச்சரால் எனக்கு ஒரு பென் கிஃப்ட் பண்ணப்பட்டது அப்படிங்கும்போது ஐ வாஸ் கிஃப்டட் அ பென் பை மை டீச்சர். அது மாதிரி திஸ் ட்ரெஸ் வாஸ் கிஃப்டட் பை மை டேட். என்னோட தந்தையால் எனக்கு ஒரு ட்ரெஸ்ஸு கிஃப்ட் பண்ணப்பட்டது. ஸோ திஸ் ட்ரெஸ் வாஸ் கிஃப்டட் பை மை டேட். Similarly, Wings of Fire is a famous book, autobiography written by Dr. APJ Abdul Kalam. Geetanjali was written by Rabindranath Tagore. And the madri. Okay. So, now the next three can be read by Suresh Lalita. Kana, what is your name, ma? Suresh Lalita? Okay, so what about, yeah, Soundarya, you can read the last three examples. Yes, Ma'am, ma'am. my name is Hansika, ma'am. Hansika, okay, so Soundarya, can I give the chance to Hansika? Oh, yes, ma'am, sure. Okay, yes, Hansika, read the last three examples. Yeah. Okay, ma'am. This song was written by Bharatiya. Raj solved the puzzles by himself. The TNCM talent search exam was conducted by Tamil Nadu government. Thank you, ma'am. Very good. In which class you are studying, Hansika? I am 7th standard, ma'am. I am studying in 7th standard. Okay.
Okay, ma'am. Sorry, ma'am. Okay, okay. So this song was written by பாரதியார். அப்ப இந்த பாடல் வந்து எழுதினது யாரு? பாரதியார். அப்ப இந்த பாடல் பாரதியாரால எழுதப்பட்டது. அப்ப this song was written by பாரதியார். எப்படி இப்போ Wings of Fire was written by ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அப்படினோ அது மாதிரி this song was written by பாரதியார். Okay. Similarly, Raj solved the puzzles by himself. ராஜ் சால்வ் த பசில்ஸ் பை ஹிம்செல்ஃப். அவனே அந்த பசில்ஸ் எல்லாம் வந்து சால்வ் பண்ணிட்டான். ராஜ் வந்து யாரோட ஹெல்ப்பும் இல்லாமல் அவனே ஓனா அந்த பசில்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணிட்டான். ஸோ ராஜ் சால்வ் த பசில்ஸ் பை ஹிம்செல்ஃப். அண்ட் த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் மெனி பீப்புள் மைட் நோ திஸ். நீங்கள் வந்து 9th ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் 9th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறவங்களுக்கு இருக்குது இந்த டிஎன்சிஎம் டேலண்ட் சர்ச் எக்ஸாம் அப்படிங்கிறது நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்டோட எக்ஸாம் தானது. லாஸ்ட் இயர் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணினாங்க. அது ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் எக்ஸாம். So, the TNCM Talent Search exam was conducted by Tamil Nadu government. Okay, so 9th standard படிக்கிறவங்களுக்கு you are eligible to write this exam kanna. Okay, so if you want to know more details about this, you can contact Keshavamurthy sir. Okay, so the TNCM Tamil Nadu Chief Minister Talent Search exam was conducted by Tamil Nadu government. இப்போ was இல்ல is போடலாம். ஏன்னா எல்லா வருஷமும் கண்டக்ட் பண்றாங்க இல்லையா, அப்போ is conducted by Tamil Nadu government அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay, so this is all about prepositions of agent. So with this we have completed prepositions. So இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேர் நீங்க first time join பண்ணிருக்கீங்க. So I am planning to do one thing. Prepositions of time அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு கிளாஸ் பார்த்தது தான். பட் உங்களுக்காக இன்னைக்கு preposition of time குவிக்காக ஒரு ரிவிஷன் பண்ணலாம்னு இருக்கேன் நான். ஓகே, preposition அப்படின்னா என்னது, அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி குவிக்கான ஒரு ரிவிஷன். Okay, so prepositions அப்படினா they are words that help define the relationship between different elements in a sentence. நிறைய பேர் இதை எடுக்கும்போது இருக்கல, அதாவது நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருமே இருக்கல, and today a lot of people have joined. அப்போ அதனால I'm planning to conduct this once more. Okay, so the term preposition means a word that is placed before another word. ஒரு வேர்டுக்கு முன்னாடி வைக்கிற வேர்டு அதுதான் வந்து preposition. ப்ரீபொசிஷன்னா ஒரு நவுன் இல்லை ஒரு ப்ரொனவுன் இருக்குது, அதுக்கு முன்னாடி பொசிஷன் பண்ணுறது, அதுக்கு முன்னாடி வைக்கிற ஒரு குட்டி வேர்டு தான் வந்து ப்ரிப்பொசிஷன் அப்படின்னு அதுக்கு அப்படி தான் பேரே வந்தது. ப்ரிப்பொசிஷன், ப்ரீபொசிஷனிங், முன்னாடி கொண்டு போய் வைக்கிறது. ப்ரீ அப்படின்னாலே பிஃபோர்னு தான் மீனிங். ஓகே, ஸோ த டேர்ம் ப்ரிப்பொசிஷன் மீன்ஸ் எ வேர்ட் தட் இஸ் பிளேஸ்ட் பிஃபோர் another word. However, in some cases, like in phrasal verbs, prepositions can be placed after a verb. இந்த ஃப்ரேசல் வேர்ப்ஸ்னு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு டாபிக் இருக்குது, அது படிக்கும்போது ஐ வில் ஹெல்ப் யூ. ஃப்ரேசல் வேர்ப்ஸில் மட்டும் எப்படி வரும்னா ப்ரிப்பசிஷன்ஸ் வந்து வேர்பு எழுதினதுக்கு அப்புறமா தான் வரும். ஒரு வேர்பும் ப்ரிப்பசிஷனும் சேர்ந்தது தான் ஃப்ரேசல் வேர்ப்ஸ். ஃப்ரேசல் வேர்ப் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் அ வேர்ப் அண்ட் அ ப்ரிப்பசிஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கெட் அப், வேக் அப், காட் ஆஃப், கெட் இன், மேட் ஆஃப், மேட் அப், மேக் அப் எக்ஸெட்ரா. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ரேசல் வேர்ப்ஸோட கேஸில் மட்டுமே அது வந்து ப்ரிப்பசிஷன்ஸில் ஒரு எக்ஸெப்ஷன் வரும். இட் கம்ஸ் ஆஃப்டர் த வேர்ப். அதர்வைஸ் ப்ரிப்பசிஷன்ஸ் ஆல்வேஸ் கம் பிஃபோர் அ நவுன் ஆர் அ ப்ரொனவுன். அண்ட் வாட் இஸ் த ப்ரிப்பசிஷன்? இட் இஸ் அ ஸ்மால் வேர்ட் usually placed before a noun or a pronoun to connect that noun or pronoun with other parts of the sentence. So it indicates the connection between the noun or pronoun it precedes and some other words in a sentence. Okay, so now நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதில் பார்த்துருந்தோம். ஓகே, ஸோ this is just a few examples to understand what are the different prepositions that we use. Okay, so I think Pratika, you can read the first two examples. Okay, ma'am. I have heard a lot about India from my history teacher. My father is teacher in a school in Mumbai. Okay, so I have heard a lot about India from my history teacher. So commonly used prepositions எதெல்லாம் பார்த்தா in, on, at, of, by, from, to, for, since, before, after, till, until, under, above, below, etc. So about வரும். So here you can see I have heard a lot about India from my history teacher. இந்தியாவை பற்றி நான் என்னோட history teacher கிட்டேருந்து நிறையவே கேள்விப்பட்டிருக்கேன். Next is my father is a teacher in a school in Mumbai. So in a school in Mumbai. My father is a teacher in a school in Mumbai.
Okay, or you can also tell my father is a teacher at a school in Mumbai. That is also correct. So in is the preposition here. So next one, Hansika, you can read third and fourth. Okay, ma'am. I am studying class 7 in the same school where my father teaches. Suma's father works for a multinational company. Okay, so I study in class 7 in the same school where my father teaches. அதாவது எங்க அப்பா டீச் பண்ற அதே ஸ்கூல்ல தான் நானும் 7th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன். I study in class 7 in the same school where my father teaches. Next is Suma's father works for a multinational company. சுமாவோட ஃபாதர் வந்து ஒரு மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனிக்காக ஒர்க் பண்ணுறாரு. அப்போ அந்த மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனிக்காக அதுக்காக ஒர்க் பண்ணுறாரு அப்படிங்கும்போது ஃபார் அ மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனி. Yes, next Gayatri, you can read 5 and 6. Gayatri, you read, right? At present, Colum. Colombo. We have come to visit India for the first time with our parents. Okay, so at We arrived. that's enough. Okay, 5 and 6 is enough. Okay, so at present he is posted in Colombo. Colombo is the capital of Sri Lanka. So that is a state. That is a place. It's a big place in Sri Lanka. It is the capital of Sri Lanka. Okay, so at present he is posted in Colombo. So here you are having at and in as the prepositions. Next we have come to India for the first time with our parents. So come to India. So to is the preposition. For the first time, for is the preposition. With our parents, with is another preposition. So there are 3 prepositions in this sentence. So Soundarya, you can read 9 and 10. Yes, ma'am. We arrived in New Delhi on the 15th of this month. We have been staying at a hotel on Haley Road in New Delhi since then. Okay, so we arrived in New Delhi. So New Delhi is the capital of India. So that is a large state. It's not a state, it's a union territory. So in New Delhi அப்படிங்கலாம். In New Delhi on the 15th of this month. Date கூட நம்ம எப்போவுமே on தான் யூஸ் பண்ணோம். We will check that now. Of this month. இந்த மந்தோட 15th அன்னைக்கு நியூ டெல்லியில் அவங்க அரைவ் ஆனாங்க. Okay, next is we have been staying at a hotel on Haley Road in New Delhi since what is that? I'm sorry. We have been staying at a hotel on Haley Road since then. So you can see at, on, in and since. These are again prepositions. Yes, the last 2 can be read by Lakshana. Our vacation in America will be over by the end of this month. We are going to be in New Delhi for a week. Okay, so our vacation in America will be over by the end of this month. So in America, America is a country. So in America will be over. Over means it will get completed. So in, over, by the end of this month. So by is a preposition again and of is also a preposition. Next we are going to be in New Delhi for a week. So we are going to be. So to, in New Delhi, in, for a week, for. So these are the 3 prepositions here. Okay, now we discussed the 4 types of prepositions, right? So what are the 4 types of prepositions? Kanishka, can you read it? Preposition of time, preposition of place and position, preposition of direction, preposition of agent. Okay, so preposition of time, preposition of place and position, preposition of direction and preposition of agent. So we completed 2, 3 and 4 today. First one மட்டும்தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் பிகாஸ் தட் இஸ் வாட் யூ ஹாவ் டு அட்டெண்ட் நவ். ஏன்னா லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம அது ரொம்ப டீட்டெயில்டாகவே பார்த்துருந்தோம். யூ கேன் வாட்ச் த ரெக்கார்டிங் ஆல்சோ ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் கிளாஸ். ஓகே, ஸோ நவ் லெட்ஸ் சி வாட் ஆர் ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் ஆஃப் டைம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாட் ஆர் தீஸ் 2 things? Yes, what are these 2 things? Wall clock and calendar. Wall clock and calendar. Okay, so let me ask you, first I will move to calendar. Okay, calendar lende, from a calendar what are the things or the details that we get?
month and year, Month and year, okay. Then dates, Date and day. date and day, very good. Then anything else? season, Seasons, very good. Then seasons is in some, not in all calendars, only in some calendars, okay. Then weeks, we get weeks also, right? Okay, so basically we have to consider only day, date, month, year and weeks. Seasons, it will be mentioned in some calendars, not on all calendars. Okay, so when you are using a day or date, when you are mentioning a day or date, you have to use the preposition on. Okay, now when you are using or when you are mentioning a month or year, you have to use the preposition in. இப்போ டேக்கும் டேட்டுக்கும் you can use on, மந்த்துக்கும் இயருக்கும் you can use in. இனி seasons வந்தா again you can use in summer, in winter, in spring, etc. So how many seasons are there? 4. 4 seasons. What are the 4 seasons? Summer, Monsoon, winter, autumn, winter, spring, autumn. autumn and spring. Summer, winter, spring, autumn and rainy. So we can say there are 5 seasons because rainy and monsoon are same, right? So we can consider 5 seasons. Okay, so you can tell in summer I have a vacation in summer, I have an exam in winter, flowers will bloom in spring, leaves will fall in autumn. You can frame different sentences using these seasons, but you should mention in as the preposition with all the seasons. Okay, so next moving to week. Last one is week. But weeks சொல்லும்போது you can either use in or for. For example, I will return in 1 week. நான் ஒரு வாரத்தில் வந்துடுவேன். So I will return in 1 week or I will return in a week. Or you can tell நான் ஒரு 2 weeksக்கு இந்தியாவில் இருக்க மாட்டேன். So I will not be in India for 2 weeks. So depending on the situation, you have to change it from in to for or from for to in. Okay, now coming to clock. What are the details that we get from a clock? Time. Time. Time is divided into 3, right? Hours. Hours, minutes and seconds. Hours, minutes and seconds. Okay. Seconds. Okay, so when you want to mention a specific time or an exact time, the preposition that we use is at. For example, our communicative English class starts at 10:15 a.m. on all Sundays. Our class starts at 10:15 a.m. on all Sundays. Sunday is a day, that's why I am using on all Sundays. Okay, our class gets completed at 11:30 a.m. So again, that is also a specific time. You can tell I go to school at 9 a.m. I wake up at 6 a.m. I have my dinner at 9 p.m. I go to bed at 10 o'clock, etc. Any sentences can be framed like that. Okay, so exact time or specific time சொல்றதுக்கு you are using at. Okay, now I will give you 2 sentences. You have to find the difference, okay? One is, I will complete the homework at 9 o'clock. The second one is, I will complete the homework by 9 o'clock. What is the difference between these 2 sentences? Ma'am, 9 p.m. by p.m. ரெண்டுமே 9 o'clockனா ஓகே பிஎம்ஓ ஏஎம்ஓ ஐ வில் கன்சிடர் இட் as பிஎம். ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸில் ஐ எம் டெல்லிங் ஐ வில் கம்ப்ளீட் த ஹோம்ஒர்க் at 9 p.m. Second sentence is I will complete the homework by 9 p.m. So what is the difference here? At and by, ma'am. ஓகே, அப்போ மீனிங்ல டிஃபரன்ஸ் வருதா? அட்டுக்கு பதிலா பை யூஸ் பண்ணும்போது மீனிங்ல டிஃபரன்ஸ் வருதா? No, ma'am. Of course there is a difference இருக்கு. at 9 pm அப்படின்னா நான் கரெக்ட் 9 pmக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவேன்னு மீன். கரெக்ட் 9 pmக்கு நான் ஹோம்ஒர்க்கு கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவேன். ஆனால் ஐ வில் கம்ப்ளீட் த ஹோம்ஒர்க் பை 9 pm அப்படின்னா 9 மணிக்குள்ளே நான் முடிச்சிடுவேன். that is before 9 pm I will complete. That can be 8:40 or 8:45 or 8:50 or 8:55 8:59 வரை கூட ஆகலாம். ஆனால் 9 ஆகக்கூடாது.
Okay, so at 9 a.m. at 9 p.m. or at 9 o'clock அப்படின்னா exactly 9 o'clock. By 9 p.m. இல்லை by 9 o'clock அப்படின்னா before 9 o'clock. 9 o'clock ஆகிறதுக்குள்ளே நான் முடிச்சுடுவேன். ஓகே, இப்போ நீங்கள் யார்கிட்டயா சொல்கிறீங்க டீச்சர் ஐ வில் கம்ப்ளீட் த அசைன்மெண்ட் பை திஸ் வீக் அப்படின்னா அந்த வீக் எண்டு வேற எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது. அது அந்த வீக் முடியறதுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடியே நீங்கள் கொடுத்துடணும். Okay, that is the difference between at and by. So now you can check here. We call this method the CC method or calendar clock method. So from the calendar clock method you can understand that from a calendar we get these details: day, date, month, year, week and seasons. So with a day and date you are using on, with month and year you use in, and for week you use in or for, and for seasons it is in. Now for clock, under a clock you get 3 times. One is exact time, the other one is approximate time, and the third one is period of time. So the exact time na enadhu? At 9 o'clock, at 10 o'clock, at 11:30 அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறது. அது AM ஆகலாம், PM ஆகலாம். approximate time na enadhu? இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி I will complete the homework by 9 o'clock. approximate time. ஓகே, அப்ராக்சிமேட்னா கரெக்டு தெரியாது, ஒரு பாயிண்ட்டுக்குள்ளே நான் முடிச்சிடுவேன் அப்படி. நெக்ஸ்ட் இஸ் பீரியட் ஆஃப் டைம். பீரியட் ஆஃப் டைம்னா என்னது? ஒரு டியூரேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், த கிளாஸ் இஸ் ஃபார் 1 hour. த கிளாஸ் இஸ் ஃபார் 1 hour. அப்போ பீரியட் ஆஃப் டைமுக்கு நம்ம 1 hourங்கிறது ஒரு பீரியட். அப்போ அந்த பீரியட் ஆஃப் டைம் கூட யூ ஆர் யூஸிங் ஃபார். த எக்ஸாம் இஸ் ஃபார் 3 hours. அப்போ 3 hours ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம். அப்போ யூ ஆர் யூஸிங் ஃபார். ஓகே, ஸோ எக்ஸாக்ட் டைம், அப்ராக்சிமேட் டைம் அண்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம், இது மூணுக்கும் 3 டிஃப்ரெண்ட் ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். எக்ஸாக்ட் டைமுக்கு at, அப்ராக்சிமேட் டைமுக்கு by அண்ட் பீரியட் ஆஃப் டைமுக்கு for. அண்ட் செகண்ட்ஸ், மினிட்ஸ் அண்ட் ஹவர்ஸ், இது வந்து நம்ம மேத்ஸில் படிக்கும்போது டைமை வந்து 3ஆக டிவைட் பண்ணுறோம். செகண்ட்ஸ், மினிட்ஸ் அண்ட் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ நவ் மூவிங் டு ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் ஆஃப் டைம். Prepositions that are used to indicate time are called prepositions of time. For example, in, on, at, by, from, for, since, before, after, around, during, till and until are all prepositions of time. So difference between in, on, at, இது இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த டிஃப்ரென்ஸ் தான். month, year, season, இதுக்கெல்லாம் வந்து in யூஸ் பண்ணணும். While saying a date or day, you should use on. While saying an exact time, you should use at. And for an approximate time, you have to use by. Okay. அது மாதிரி இப்போ மார்னிங், ஈவினிங், ஆஃப்டர்நூன் அப்படியெல்லாம் சொல்லணும்னா in the morning, in the evening, in the afternoon அப்படி சொல்லி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். in the morning, in the evening, in the afternoon. ஆனால் நைட்டுக்கு என்ன வரும்? நைட் அப்படிங்கும்போது என்ன ப்ரிப்போசிஷன் வரும்? நான் நைட்டு தூங்குவேன் அப்படின்னா I sleep. I sleep at night. At night, very good. I sleep at night, very good. அது மாதிரி noon, midnight, இது ரெண்டுக்கும் என்ன வரும்? noonனா exact 12. in வராது. noonனா என்னது? correct 12. No, by. No. At. It's a specific time, right? noonனா it is sharp 12 p.m. and midnightனா it is sharp 12 a.m. So that is a specific time, இல்லையா? It's an exact time. Just like clock time. So at noon, at midnight, at night, morning, evening, afternoon, okay, you can use in the morning, in the afternoon and in the evening. Alright, so these are some examples that we discussed. I will share it in the group after the class. Okay, so next வந்து from to, இது எல்லாருக்குமே தெரியறது தான். from வந்து it indicates the starting point or the time of beginning of an action. to வந்து it indicates the point of termination or completion of an action. from வந்து starting point காமிக்கும், to வந்து ending point காமிக்கும். Okay, so for example quick-ஆ நீங்கள் examples read பண்ணுங்க. So Kanishka, you can read from the from-க்கு கீழே இருக்கிறது. You can read the first 2 examples. Mr. Das worked in this institution from 1999 to 2009. I will be absent from Monday to Wednesday. Okay, next is to. Yes, Soundarya, you can read the examples for to. Yes, ma'am. The concert
You can The explain that concert back. was scheduled from May 1st to Can May please 7th. start The your morning will be observed from Sunday to Tuesday. Okay, so mourning means it's a kind of observation of our grief or condolence. அதாவது இப்போ யாராவது இறந்து போனாங்கன்னா நம்ம இப்போ ஃபேமஸான யாராவது இப்போ நம்ம மினிஸ்டர்ஸ் இல்லைன்னா செலிப்ரிட்டிஸ் யாராவது இறந்து போனாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம அந்த இறந்து போனதுக்கு நம்மளோட கிரீஃப் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது தான் வந்து மோர்னிங் அப்படிம்போம். நம்மளோட துக்கம் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது தான் மோர்னிங் அப்படிங்கிறது. ஸோ த மோர்னிங் வில் பி ஒப்சர்வ் ஃப்ரம் சண்டே டு டியூஸ்டே. இப்போ சீஃப் மினிஸ்டர்லாம் இறந்து போனாங்கன்னா 1 day மோர்னிங் இருக்கும். பிரைம் மினிஸ்டர்லாம் ஆனால் 1 weekக்கே இருக்கும். ஸோ த மார்னிங் வில் பி ஒப்சர்வ் ஃப்ரம் சண்டே டு டியூஸ்டே. நம்மளோட ஃபார்மர் பிரைம் மினிஸ்டரான இந்திரா காந்தி, ஃபர்ஸ்ட் உமன் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா, இந்திரா காந்தி இறந்து போனப்போ ஒரு வாரத்துக்கு ஒன்றுமே இருக்கலை, கடை இருக்கலை, ஒன்றுமே இருக்கலை. எங்கள் அம்மாலாம் அப்போது ஷீ வாஸ் ஆஃப் மை ஏஜ். அப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க, ரோட்டில் யாருமே இருக்கல, திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு மத்தியானம் அந்த மாதிரி ஷீ வாஸ் அசாசினேட்டட். அப்போ திரும்பி வரத்துக்கு வழி ரோட்லலாம் யாருமே இல்லை, எல்லாரும் ஓடி வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. Okay, so that is called mourning. Okay, so next Ma'am, what does mean by assassinated? Assassination means to shoot somebody and kill. Okay, for example, Yes, ma'am, thank you. Yeah, welcome. Gandhiji was assassinated by one man named Godse, Nathuram Vinayak Godse. Indira Gandhi was also assassinated. Then I think, yeah, Rajiv Gandhi was also assassinated. ஆனால் அது வந்து ஷூட் பண்ணி இல்லை, பாம் பிளாஸ்ட். Bomb blast. Yes, ma'am. ராஜீவ் காந்தி வந்து வாட் இஸ் தட் பிளேஸ் கால்ட் ஸ்ரீபெரும்பத்தூர் இல்லையா, அங்கே தான் நினைக்கிறேன். என்ன ஸ்ரீபெரும்பத்தூரில் லைக் ஹீ வாஸ் அசாசினேட்டட் பை எ உமன் ஹூ வெண்ட் அண்ட் ஹக்ட் ராஜீவ் காந்தி. ஸோ அவங்க பாடியில் பாம்பு இருந்தது, அதோட சேர்ந்து தான் போய் ராஜீவ் காந்தியை ஹக் பண்ணாங்க. தட் லேடி ஆல்சோ டைட். ஸோ தே ஆர் ரெடி டு சாக்ரிஃபைஸ் தேர் லைஃப். ஓகே, ஸோ அசாசினேட்டிங் மீன்ஸ் டு கில். லிட்ரலி அது நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்னா பெரிய பெரிய பொலிட்டீஷியன்ஸ், செலிப்ரிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி கொல்றதுல தான் நம்ம அசாசினேஷன் அப்படிங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம். நார்மல் கேசஸில் நம்ம அதை யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஓகே, Yes, ma'am. யா, ஓகேடா. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் திஸ் இஸ் அ ஃபில்லப்ஸ். திஸ் இஸ் ஆல்சோ யூ கேன் திஸ் ஒன் நம்ம சும்மா ஒரு இதுக்காக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ மை நேம் இஸ் டேஷ். யூ கேன் டெல் யுவர் நேம். ஐ கம் ஃப்ரம் டேஷ். எந்த பிளேஸோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்னோடது சொல்லி பார்க்குறேன். மை நேம் இஸ் அன்னபூர்ணி. ஐ கம் ஃப்ரம் கேலிக்கட். ஐ வாஸ் born ஆன் டேட்டு சொல்லணும். அப்போது 7th October. ஐ வாஸ் born ஆன் October 7th ஆர் 7th October. இப்போ இங்கே டேட் மட்டும் சொல்லணும்னா ஐ வாஸ் born ஆன் 7th இன் October இன் த இயர் 1999 at Calicut. My father is from Palakkad or Coimbatore. I'm sorry. My father is from Coimbatore and my mother is from Calicut. My favorite festival is Navaratri. It is celebrated in October. Sometimes September la kuda varum. So it is celebrated in October, September or October. Next is I go to school in the morning and come back to home in the evening. பாத்தீங்களா, in the morning, in the evening னு தான் சொல்றாங்க. My school timings is from 10 a.m. to 4 p.m. I study in the evening. I have my dinner and go to bed at night. My favorite subject is English and I always score high marks in it. My favorite place to visit is Chennai. I go to that place in summer or winter. அது என்ன வேணுமோ அதை அங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம். Okay, even if you want to tell a month, you can tell that also. I go to that place in April. அப்படின்னா you can tell that also. Okay. நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபாரன் சென்ஸ். ஃபாரன் சென்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் அது ஒரு ஃபஸ்ட் ஒரு 10 minutes இருந்தால் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ நான் ஃபாரன் சென்ஸ் சொன்னால் யூ வில் பி லிட்ரலி கன்ஃபியூஸ்ட். ஸோ நமக்கு குயிக்காக இந்த ப்ரிப்போசிஷன்ஸை மட்டும் பார்த்துடலாம். ஆஃப்டர், ஆஃப்டர், பிஃபோர், பிட்வீன், டியூரிங், till and until. இதை மட்டும் பார்த்துட்டு we will quickly wind up the session. Okay, so after அப்படிங்கிறது it refers to the time following the completion of an action. ஒரு விஷயம் முடிஞ்சு அப்படின்னு சொல்லும்போது you use the word after. இப்போ there are different examples. இப்போ நான் கிளாஸ் முடிஞ்சு நான் வீட்டுக்கு போவேன். So I go to home after the class. After the class. இப்போ கிளாஸ் முடிஞ்சு அப்படிங்கும்போது after the class. Yeah, so who can read the examples? Soundarya. Shall I read, ma'am? Okay, we shall do one thing. First Soundarya, I will call Soundarya for the first 3.
then Kanushka can read, and then Maitra can read. Okay. Yes, Soundarya, you can start. Yes, ma'am. I reached home after my dad left for office. I reached the station after the train left. Please call me after some time. Okay, so I reached home after my dad left for office. Left for office na ஆஃபீஸ்க்கு போன பிறகு ரெண்டு இது இருக்குதுல்ல. லெஃப்ட் ஃபோர் ஆஃபீஸ்னா ஆஃபீஸ்க்கு போன பிறகு நான் வீட்டுக்கு வந்தேன். டேட் ஆஃபீஸ்க்கு போனதுக்கப்புறம் நான் வீட்டுக்கு வந்தேன். லெஃப்ட் ஆஃபீஸ் அப்படின்னா ஆஃபீஸ்லேருந்து இறங்கினதுக்கு அப்புறம். இப்போது நான் சொல்கிறேன் ஐ லெஃப்ட் ஃபோர் கோயம்புத்தூர் அப்படின்னா நான் கோயம்புத்தூருக்கு போகிறேன், இல்லைன்னா போனேன். ஐ லெஃப்ட் கோயம்புத்தூர்னா நான் கோயம்புத்தூர்லேருந்து கிளம்பிட்டேன் அப்படின்னு மீனிங். அப்போ அந்த ஃபோருங்கிற ப்ரிப்போசிஷன் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் அங்கே. ஓகே, எஸ். நெக்ஸ்ட் கனிஷ்கா, யூ கேன் ரீட் த நெக்ஸ்ட் டூ. You can play after studying for the exam. Don't come after me. So you can play after studying for the exam. Next is don't come after me. Don't come after me na summa en pinnadi varade. Don't come after me. Okay. Next is before. Before refers to the time prior to the beginning of an action. Prior means before the beginning of an action. Okay. ஒரு ஆக்ஷனுக்கு முன்னாடி அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம before அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறோம். So yes, Ilango, you can read the first three examples. Yes, ma'am. I finished my dinner before replying to the letter. Before replying to the letter, I finished my dinner. You have a vacation before the class. Okay. So, which class you are studying in? I am studying in 5th standard. 5th standard. Okay, ma. Okay. Thank you. So, here you can see I finished my dinner before replying to the letter. Before, or you can also tell before replying to the letter, I finished my dinner. Rendume correct na. You have a vacation. Okay. So, next is you have a vacation before the class. Or you can tell I have a class after the vacation. Rendu ore meaning dane. You have a vacation before the class. Or I have class after the vacation. Vacation classக்கு முன்னாடி vacation இருக்கு, இல்லைன்னா என்ன சொல்லலாம், வெக்கேஷன் கழிச்சு கிளாஸ் இருக்கு. ரெண்டும் சேம் மீனிங் தானே இல்லையா? Yes. Next is for Maitra. Maitra Senthil, you can read the next three examples. Yes, miss. Call me before 5 p.m. Else I won't be available. I had a bowl of popcorn soup before lunch. Popcorn soup இல்லடா, corn soup. Okay. Popcorn na அந்த snacks. Corn soup na என்னது? அப்படி சோளம் soup இல்லையா அது. Okay. Look before you leap. Okay. That's a proverb. Okay. So call me before 5 p.m. else I won't be available. I had a bowl of corn soup before lunch. Usually இந்த soups எல்லாமே லஞ்சுக்கு முன்னாடி தான் சாப்பிடுவாங்க. It is an appetizer. It will boost your hunger. It will increase your hunger. So it's called an appetizer. Look before you leap. That is a proverb. It's a famous proverb. குதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி யோசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரெண்டு வாட்டி யோசிச்சுட்டு குதி. So look before you leap. Okay. Leaping means to jump. Okay. Next is between and during. So between na it shows the duration amidst 2 points of time. ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் வர ஒரு டியூரேஷனை தான் வந்து between அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம். Yes, Pratika, you can read the two examples. Or Gayatri, you can read the first two examples. Please call me between 8:30 a.m. to 9:30 a.m. The meeting is between 9 to 10 in the morning. Okay. So next is during. It denotes the duration of an action. During அப்படினா ஒரு duration காமிக்க தான் during யூஸ் பண்றோம். So Pratika, can you please read it? Your mic is muted, Pratika. Yes, ma'am. I cooked during the weekend. I went to Ooty during Xmas vacation.
Okay, so during the weekend, during Xmas vacation, it shows a period. Weekend is a period of 2 days, Saturday and Sunday. And Xmas vacation is a period of 10 days. அப்போ அந்த period காமிக்க you are using during அப்படிங்கிற preposition வச்சு நம்ம காமிக்கிறோம். Okay, and the last two prepositions are till and until. So, till is used to show the ending point of an action. Okay, so Rakshan, can you read the examples? Rakshan? I will be in office, school till 5 p.m. We can expect rain till December. The principal will be available till 5 p.m. in the college. Very good. Okay. So the last one is until. Until is used to show the continuation of an action till a certain point of time. அதாவது tilலுக்கும் untilலுக்கும் வந்து the meanings are similar தான். ஆனால் till அப்படின்னா கரெக்டாக ஒரு பாயிண்ட் ஒரு ஆக்ஷனோட எண்டிங் பாயிண்ட்டை காமிக்கிறது. ஆனால் until அப்படின்னா அப்படி இல்லை, லைக் இட் டினோட்ஸ் த கண்டினியூஷன் ஆஃப் அன் ஆக்ஷன் டில் அ சர்டன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வர இந்த ஆக்ஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறதுக்கு தான் until யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ உமா மேம், கேன் யூ ஜஸ்ட் ரீட் இட்? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. You should study until you finish your preparation for the exam. Keep studying until you are through in the subject. It is thorough. Okay. Thorough. Okay, sorry, Thorough. ma'am. Okay, okay. No Thorough issue. in the subject. Yeah, thorough means to be by heart. அல்ல அந்த அந்த சப்ஜெக்ட்ல தரோன்னா அந்த சப்ஜெக்ட்ல வந்து அப்படி பை ஹார்ட், அவளுக்கு அதில் எது கேட்டாலும் தெரியும். ஓகே, ஸோ நம்ம we usually tell this to children, you have to be thorough in the subject, you should be thorough in math அப்படின்னா அதில் வந்து 100% நீ பக்காவாக இருக்கணும். ஓகே, fine. So Okay. yeah, you should study until you finish your preparation for the exam. நீ எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன் முடிக்கிறது வரைக்கும் நீ வந்து you should study until you finish your preparation for the exam. You should study. அது மாதிரி நீ அந்த சப்ஜெக்டில் தரோ ஆகிறது வரைக்கும் you should keep studying. You should study until you are thorough in the subject. ஸோ டில்லுக்கும் அன்டிலுக்கும் இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள், பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் எதுவும் இல்லை. இப்போ டில் அப்படின்னா கரெக்டாக ஒரு எண்டிங் பாயிண்ட்டை காமிக்கிறது. டில் 5 p.m., டில் டிசம்பர், டில் 5 o'clock, டில் 6 o'clock அப்படின்னு. ஆனால் until அப்படிங்கும்போது இந்த மாதிரி சென்டென்சஸில் இப்போ நான் வந்து கீப் ஸ்டடியிங் டில் யூ ஆர் தரோ இந்த சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறத விட until you are thoroughனா it adds more meaning to the sentence. Okay, so that is all about till and until. So prepositions of time வந்து இதோட முடிஞ்சது. ஜஸ்ட் அந்த for and since மட்டும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணனா இது ஒரு homework தான். So I will send all the homework in the group by today. Okay, so thank you students, it was a good session today. So meet you all on next